program ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫੇਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ and I have my guests today Seema, Gelchi, Amber, Navneet, Rhythm and Haroop. So we started this discussion about what we need to do, especially when we're looking at the relationship between the teenagers and the parents. Before we actually go to the next topic, which I'm going to talk about, that how the interrelationship between the teenagers impact them. Before that, I would ask you one question to each of you. If you have to teach something to your parents, one thing, so what you will like to teach them? We'll start with Amber. Teach them. I would like to teach my parents. Don't worry, no one is watching you. Don't worry. To understand, like the problems that teenagers face nowadays, and to connect with them in a way so that they can further help one. Okay, so Navneet, if you have to think about it, what you would like to teach to the elders, doesn't parents or relatives or all the elders in general, so that it makes teenagers happy? Honestly, we live in a brown community, and I honestly feel like brown parents should understand their kids' concern. And honestly, one of the major issues I feel like we are lacking in is understanding a kid's mental health problems. So kids, as teenagers, we face anxiety, we have depression, we usually have these concerns which affects our education, our friend circle. So I feel like parents should take their time and understand them and help them solve those problems. Rhythm, what do you think, if you have to teach to the elder generation, what you would like to teach them? First, I would like to teach them how to understand the generation gap between us, not to compare the two generations, which I feel like is really wrong when you compare two generations. Let's say my parents' generation and my generation. And I would like to add on to her that I feel like some parents, not my parents don't pressure me, but some parents do pressure their kids, which is not right. I don't think so it's right in any way, because due to pressure, kids go into depression, and lots of kids have been going into depression. I've done research on it for one of my assignments, and pressure is one of the main cause of depression these days. So I feel like they should understand that. Yes, Haroop. What I should teach my parents is that yes, they're concerned for us and for our safety, and they say that the demands that they make, the reason why they make them in the first place, because they want to make sure that we're all right, and even after they're gone, we're still at like a stable place, right? Hence why they tell us, oh, it's either doctor, lawyer, engineer, those type of jobs, right? But one thing, well, that's true, that's in my household. And the thing is that in school, we're always taught that to follow our dreams, apne dream pursue karo, right? So mera kalla ekko khayal hai ki main parents nu dasna chahni ha, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਓ ਵੀ ਔਨ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ, and just support them, just teach them the right things. ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੁਲਿੰਗ ਤੇ inter teenager relations, but Haroop ne jehdi hai wo gal change karti hai. So I think we should go for this. This is important to know. We all should know. As a teacher, I believe, as a principal, I believe that kids should follow their dreams. Let me tell you my own story before you guys actually tell on this. When I was in grade 12, my dad he was a doctor. I had other brother doctor. So my dad wanted me to be a doctor. Okay, so he sent me to Amritsar at DAV College to do the pre-medical, which I didn't want it to do. And then what I did, I'll tell you the story, and from there we'll go. So the college I was studying, in that college, in every classroom we had around 80 to 90 students, and the classroom was pretty much close to the road, and there was someone who was ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ scooter ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ garage ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਠੱਕ ਠੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. When I saw ਠੱਕ 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 ਠੱਕ, my father was doctor. I said, Dad, I can't study in that college. Okay, because ਉੱਥੇ ਉਹ ਠੱਕ 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 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 80 ਬੱਚੇ class 'ਚ. I convinced my dad.
Okay, so he said, fine, no problem, I send you to the Khalsa College. And Khalsa College in Amritsar is a huge, it's beautiful, like a big grounds and everything. So I went there, but my dad still sent me to that college to do the pre-medical. Okay, so I went there and I was not very happy to be in that field. And then I got another excuse. So I had a teacher who was teaching physics, I won't name him. So I asked him a question in the class. I raised my hand and he said, ask me this question outside the class. So means when I'm not in the class. So I thought, fine. So once the class was over, I went to the teacher. I said that, sir, I really want to understand that. I didn't get in the class. He said, why don't you come to my house and I will teach you there. I said, what a nice teacher he is. He's a great teacher. Absolutely wonderful, right? And when I went to his house, he tells me that there is a group. One group started at morning 7 o'clock, another group start at 8 o'clock. You guys won't understand what I say, but Seema, you will understand. So basically, asking question in the class, he was forcing me to go for a tuition. Okay, and I didn't like that, and that's the reason I made my mind that I will become a teacher in my life, so that there should be no forced tutoring or whatever. And then what happens, I tell my dad that that teacher is forcing me for this, and this is against our values and all that stuff. And then he said, okay, fine. Then he said, okay, let's go to the university. So I went to Guru Nanak Dev University, and there you don't have any pre-medical classes. You have the other things. Okay, and then I started studying. I did BSc Honors in Economics, then I did MSc. I got third position in university because I did what I like to do. In MSc, I got the second position in the university. Me and one of my friend who is right now teaching in one of the university in UK. So we were the two people first time who cleared the UGC test. That's a national educational test in India, and I got the highest scholarship you can get. So basically, when you do something which you like to do, then you love it. Absolutely. And then you succeed. So I think that we all as elders should listen to the kids. It doesn't mean that you have to follow your own. Sometimes you have raw ideas and they need to be tested. Okay. Yes. And that is also important. So let's now I give the floor to the students and to my teenager friends. So when parents tell you that you have to be only doctor, engineer or lawyer, what do you think? I feel like someone should, I feel like if you put someone in the field that they're not interested in, they will not be able to give their potential because they will just not like the topic. Yeah. They will not be able to give their best, and they don't not even give their best. They won't even try to give their best because they're not interested in the topic. So I feel like as brown children who live in Navneet, I'm going to cut you off. Why you always say as a brown children? So you think that there is some special situation? Believe me, you talk to anybody from the Eastern European, you talk to anyone from Italians, you don't. The Chinese parents, they are 10 times more strict than the brown parents or so-called or so all parents they really love their kids. Okay, so brown parents are not against their kids. Actually, believe me, you go to any private school here in Toronto, okay, you will find the most number of the students. You go to a white school, you go to a school with the Indian background or Chinese background or any, you will see it is the Chinese kids in the private school or it's the parents of Indian background, they are South Asian background, they send their kids to the private school. Why parents send their kids to the private school? They're spending so much money. Do you spend money on someone who you don't like? No. So that we have to first understand. When you say brown parents, that doesn't sounds good, okay? No, that's not what I was trying to make. The point I was trying to make here is that okay, we all live in a very similar society. Our parents want what's best for us. So what I'm trying to say is that, we're always pressurized to take certain fields in life. So just like how Haroop mentioned, we are taught to take fields revolving around medical, lawyer, or engineer because they are high-paying jobs. But not really. Not necessarily. Not really.
Let me tell you. Yes. Do you know a realtor can make more money than a doctor? Let me tell you. Really? I can endorse that as a realtor. I can say that. I know realtors making $2 million, $3 million dollars per month. Those who have built their business. A mortgage guy can make more money. Forget about all of them. Actors make 10 times more money. They make millions and millions of dollars. You know the student, you know the singer, Mr. Amrinder Gill? Yes. He belongs to a very simple family and he's a very modest boy, and Yes. I taught him. He came to me for a year and a half and I taught him, and yeah, so he used to come to my house. I was not in his college, and I taught him, and believe me, he makes more money than any doctor. Okay. You have to have passion. Whatever you want to do, if you want to be a sports person make, if you're a successful cricketer, you're a successful basketball player, you're a successful soccer player, you're a successful something. Speaking of basketball players make a lot more money than surgeons do themselves. So then I feel we as elders should understand the point of view of our kids. सानू अपने बच्चों दा point of view समझना Sir, I चाहिए. want to add something Sure. if you wouldn't mind. No, definitely. I think you're right. A lot of the time we do pressurize our children to become doctors or lawyers or accountants or some of those fields. You know why? It's not because of the money aspect, which is clear already. It's because these are professions associated with reverence, with respect, regard. And we want to see you at those helms. We want to see you at those levels. That's very diplomatic answer. That's true. I want to see you at those levels because you do get regard from the people that come and deal with you on a daily basis. However, I completely endorse the fact that we do need to support your dreams. But for that, the first step is conversation. It's impossible to know what you want to do if the only conversation we're having is revolving around, oh, you're too pressurizing or you're whatever. So those conversations need to happen. The other thing, just briefly going back 1 minute to depression and anxiety, that's a very important topic. I, as a realtor, am meeting so many people and their children by virtue of that, where I'm experiencing that this word is coming up. I think it's a cue word that a lot of people, and especially young teenagers like yourselves, are using without understanding the depths of the words you're using. In other words, my son, I can say this out on TV, if I don't give him his game station, PlayStation game control, he's depressed. I mean, he says the word out loud. He says depressed. I'm depressed because I don't like my life because you won't let me play, you don't let me do anything. But there have to be boundaries for everything, and I think depression should not be confused. It's a very strong word. There are people out there that are truly suffering hello. from depression. Is there a caller here? Hello. Hello ji, Sat Shri Akal. Welcome at PTN 24G. Sat Shri Akal, sir. I just listened to your debate on the television. जी. I just tell you, पहली गल मैं पंजाबी च गल करदी हां. ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ. ਐਕਚੁਅਲ ਵੀਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ. Go ahead. ਵੀਰ ਜੀ, ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ. ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨ. ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਨਾ. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਿੰਗਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਜੇ ਡਾਂਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ. ਬਟ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ 'ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ 'ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਫੀਲਡ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ. ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੇਮ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ. ਮੇਰਾ ਜੋ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੋ, ਨਾਲ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੋ. ਯੈਸ ਰਿਦਮ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼
ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ after that one point it's done, your profession is done. For some players they only have range to like 4 years, 6 years, 7 years. I get that point what she's trying to say कि कई jobs ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀ stabilize ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ and I feel like ਹਾਂ ਕਿ parents ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ profession choose ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ stabilize ਰਹੇ ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ self sufficient ਹੋਈਏ I get that point. ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਡੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪਾਣੀ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਗੇ ਧੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੌਬੀਜ਼ ਅਟਰਮ ਪਟਰਮ ਸਭ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਕੈਨੇਡਾ USA ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕੀ ਬਟ ਮੇਰੀ ਏਜ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਮੈਂ ਵੀ GNDU ਦੀ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜਾਇਆ ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ GNDU ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ B.Ed ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ B.Ed ਹੀ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਸਟ B.Ed ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ PGDCA ਚੱਲਾ ਤੇ PGDCA ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ PGDCA ਹਰ ਕਾਲਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ B.Tech M.Tech ਤੇ B.Tech M.Tech ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ B.Tech M.Tech ਕਰ ਲਓ B.Tech M.Tech ਬੰਗਲੌਰ ਚਲ ਜਾਓ ਨੋਇਡਾ ਚਲ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀडम ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੌਬੀ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ ਜੋ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਾ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੌਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਕ ਯੂਰ ਹੌਬੀ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਵਰਕ ਅ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਈ ਕੀਤੇ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਕਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਸਵਖਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਗਾਇਜ਼ I want to say that contradicting that ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰ ਇਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ disappointment ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਾਈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ them happy ਪਰ then ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਓਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈਡੋਨਿਸਟਿਕ ਆ ਇੰਨੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ
ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, we are not judgmental. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਲਾਈਕ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਮੇਰੇ I want to be a doctor, my parents want me to become a doctor, but I personally want to become a doctor as well. It's not like you're going to pressurize currently. I love helping others and I feel like doctor is a profession where I can help and save people's life as well. मैं एक ऐसा दिया, let's just say कि someone wants to become an actor, but the parents चाहता वा कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ stabilized job ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ field 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਆਹੋ, but like ਹੋਰ ਕੋਈ example ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, let's just say other profession। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ profession ਕਰਕੇ ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ No, I'm supporting your point. Actually, I'm supporting your point. See, some risk you have to take. Yes. Okay? ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ profit is reward for risk taking. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ that will be fine. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਟੌਪ ਦੇ ਐਕਟਰ, ਜਿੰਨੇ ਟੌਪ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੈਟਸ ਈਵਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਫੋਰਡ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਮ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਲਿਅਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਯੈਸ ਗੋ ਅਹੈਡ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਪਲੇਅਰ ਐਂਡ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਡੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਟੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਟੌਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਟੂ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਨੀਡ ਲਾਈਕ ਸਟੱਡੀਇੰਗ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਸੈਡ, you also need like a limit to that as well, right? Because you want so much of it, but you don't want too much of it. Because sometimes when you fail in your dream, then you should not go into depression. So you should have alternative solutions. What do you think about that, Navneet? Honestly, like once you enter university, like you have to be sure about what career path you want to choose, because at the same time, like years of education can be proven useless as well. Yes. So like for example, like you want to take the medical field. A lot of like medical careers that we know of take very long to pursue. Yeah. So like for example, like a cardiologist, you need at least like how many years? Like 10 years of study. Even if to be a doctor, first you have to do your undergrad. Yeah. And I tell you, I know a lot of people who don't want to be doctor, who don't want to do all these things, and parents force them, and they go to McMaster, and then they're doing life sciences, or then they're doing health sciences, and then they don't clear the MCAT exam. And what happens after that? They are working sometimes at Pizza Hut or at McDonald's, spending hundreds and hundreds of thousands of dollars money, and then they don't end up. And actually, if they would have started a real estate career after grade 12, it would have been they would have been making more money. In the end, there's no guarantee that you're gonna get a stabilized job after you graduate, because you can have a diploma but not have the job that you were going for this whole time. So that means that all those years of education was useless, and all the money that you spent was also useless. Okay guys, we have a time limit, and our time is almost we are at the end. We have just a couple of minutes left only. So now I would like to give everyone opportunity to say anything is in your mind, but you'll get 45 seconds to complete, and this time I'll start with Haroop. So whatever you want to say on whatever we have discussed, or you still feel that there's something in your head and you want to talk it out. There's really nothing I want to talk about except the fact that
we all and many other students like us may feel the same way. So whoever is watching this, encourage your children, encourage your students to come here and actually talk about these problems, because there's a solution to these problems. And sometimes we just need to understand the other person's perspective. Rhythm. Yeah, just don't pressure someone into doing something or something that they don't want to do, because even if the kid's good in education and you put the kid in a field that they do not want to be, their education, their knowledge, everything's going to be a waste, and your money is going to be waste too if you already use it. Navneet. So in conclusion, all kids have their own issues, they all have their own problems, and all of them are confused about their career path. So I encourage all parents that are watching this to understand their kids' problems and talk to them about their career paths, about what they want to do in their future. Make them feel that they can let out their emotions to you. Amber. Ultimately, I think that parents and kids that are watching today, they should probably take from what we've discussed and continue to pursue their dreams, and parents also help encourage them. Seemaji, you as a parent, so you have the final word before I give my final word. So what you hear today? It's been really rejuvenating to hear other perspectives, especially teenage perspective, having a teenage child of my own. I think it's very important to talk. That is definitely an important thing to do. It's also very important that the children really come forward with complete honesty. There's I think a lot of things are still kept under wraps because you honestly admitted that you have children at school, colleagues at school that you talk it all out with. So by the time you come home, you've really nothing to say to your parents except maybe a meager hello or a meager bye. So I think we need to talk. That's really the most important thing. I fully agree with Seemaji that the most important thing is that even if you have different opinions, it's important that we listen, we communicate. And the most important thing I would say, what kids want to say is, parents should trust their kids. And once you trust them, it builds a bond, and that helps to solve the most difficult problems. Even the world wars, they were settled on the tables. All wars, and parents and children don't have any war, so they should have a strong communication. ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ PTN 24 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਜੀਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਗਲੇ ਵੈਂਸਡੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।